General admissions officer. Okay. Alex, дай я тук малко. Так. Не се върте, 30 seconds for if you ask something. If you ask something, you have to wait people to receive the message before you can. But for now, Виж, да имам повече забавяне. Бе. Чак се пия вода. It's still late. goes to 7. One viewer. Two. Май. Защо не качат като мен? 2. Okay. Мерси, Вики. Their questions will be over there, right? Yes, questions are going to be here, and I'm going to answer with this. 2 viewers. Have you told them it is 4 in Albania? Because here is 1. Okay. Only 2. We should have done it like hello world. Right. Let's hope that they will join They will sooner. At least when I did when we were watching the webinar, there were What at was the least topic? they were what students should take to AUBG when they come to live in campus. 112 views. Yeah, but probably they were. You couldn't, it was a general webinar. This is only for Albania? No, for all the... Yeah, that's what. Because there were 112, and they were like answering the question. This webinar was for the accepted students. So that's what. Yeah, especially for the dormitories. Yeah, that's perfectly what it was. And now it's only for perspective. Yeah. Only for Albanian perspective? Yeah. But still, the list is like 78 or something. It was much We have more than 1,600 names in our database. Yeah, that's their perspective. Let's know if all of them are really interested. 100 people are enough. Okay. Yeah. Good. 2 viewers. Maybe everyone is waiting until 5 o'clock. You think? Exactly on the time, But like it's 4. it's 4. It's 4 in Albania. Now it's 4. Yeah, now it's 4. Yeah. Let's see. Значи, много странно да се гледаме на забавен кадър. It's strange to kind of see ourselves on this kind of sleeping. You're doing something and then it comes like this. 3 viewers. I'm going to directly threaten the Albanians now, so they can come and I can win the bet with you, because I want to bet with her. I have a bet with you. He told me that he will bring 40 Albanian students. The target is 36. 36. Yeah. So I have to overpass it only by 4. Yeah. Okay. We have a saying in Albania: hold my beer. Four. Hey, she was right. They are expecting for the exact time. Like this. 3 viewers. All Where right. Vicky, you was. He or she didn't like us. Just raise our hopes. Maybe we should say some words from the ones who are here that we are waiting for. No, Ricky told us For to the time. just write down something. Can you wait that we're waiting a little? Okay, we are waiting some more students to join the webinar. Should we lights? No? I mean, 2 viewers.
This maybe you can tell someone Albanian joke. How we can say hello in Albanian? Përshëndetje. Përshëndetje, ç'kemi? Përshëndetje. Yeah. Përshëndetje. Which one is the most Si official? jeni? Ç'kemi? Official? Official? No, yet we don't. Përshëndetje zonja dhe zotin. Uh, Hello, ladies and gentlemen. Përshëndetje. no, it's not a show. But what do you want to do? Like, ç'kemi? Ose, ç'apone plako? Ç'pon plak. Ç'apone means what's up, boys? Ç'pon plak. Use that, you're the boss. Use No. it, use it, use it. You know how she used to say it in school? Përshëndetje. Everyone was like, Përshëndetje. no, it's not like that, it's Yeah. përshëndetje. Përshëndetje. Nice. Si jeni? Oh God, she has learned Albanian. Come on, 3, come on. I know. Wait, how was it? That's the recording. You see, I did well, I wrote all the stuff. Yeah. But that's our colleague, Victor. Yes, but he's proving. He's approving. He says, bravo. Why didn't you told me like we're going to do it all on for Albanians? I would have put a status on Facebook like You don't Albanian. have a Facebook. I have. I opened it like a week ago Yes. for job offers. I need job offers. Why didn't you send me an invitation? I have it on Facebook. No. Yes, I do. No. You see, I added it when I first came, then I closed the Facebook. Ah, that's why. Mm. 5. 5. 5. Yeah. Thumbs up. Randy was very happy when I told him that it was you. I'm positive. People delay. Yeah. Albanians delay. People do that. In general, people. Also the students from the Balkan. See you. Real Balkans, not from the Balkans. We're also doing all the time. We can wait 4 more minutes and we can start. Yeah, I we think started we 10, we should never start. stopped. Yeah. They can watch a repeat of it if you want. Mhm. But they will record it. Webinar. It's So recorded. It's recorded, yeah. So they that's can- why it's yeah. delaying, because it's recorded at the same time, it's live at the same time. So after So we they finish, can it's going to watch be that, like, Yeah, yeah. yeah. Mhm. But why didn't you say I'm going to put a Facebook status like everyone who doesn't watch You Albania didn't is tell me bad? that you have kind of reopened your Facebook or else. You don't know when I open my Facebook again, like it's a big messages come and posts come and stuff like this. Like, I need to close my Facebook. Why? so people can remember. It was a joke. It's Sorry. not professional. Yeah. Yes, it's not. People don't close your Facebook. Come on. Sing us some song in Albanian. Hell no. Come on. You know, last orientation week, not last, the one before the last one, many Albanians sang a song, an Albanian one. I don't know, it was kind of choro. Do you know what's choro? A dance? Like a national. National dance? Yeah, yeah, this one. That's Yeah. our national anthem. Yeah. How? National anthem. Can you sing? Yeah, it's like around our flag. We stay all together. We fight and yeah, it's very long. Të gjithat jetë këmbetuar, të rrini besën për shpëtim.
Imagine how And he was not going to sing. How you imagine play? how Albanians are we, that even we say like, if you don't stay in war and die, you're not a man. Imagine. Okay, we should wait maybe 2 more minutes and then we're starting. Webinar. Our views are pathetic. Right, and let's start in 2 minutes. 10 minutes. Only 5. They'll join, but What I time is think it they'll join in only Georgia and day. other places? What time is it now? 2 Same time? hours? No. In Georgia, it's now like 2 hours, but kind of plus 2 hours. So it's 7 now It's then? 7 or 6, yeah. As far as I remember, from Cveti is 2 hours. So in the US now it's 6 hours, it's 7 hours minus? 7 or 8. Yeah, Minus. Minus, So yeah. they are in morning right now. Yeah. lunch, Yeah. not You morning. can go then. 11. 7, no, it's In minus USA. 7, it's 10 a.m. 10. morning. But it's okay to go with the employers. 6 viewers. 6? Yes, No. it's because of your song. Yes, sure, I'm not singing You again. should sing it. Hell no. No, 5. It was Vicky. Oh, Vicky, come on. You're raising our hopes. We can start, yeah? Yeah, let's start. Hello, everybody. Sorry for kind of making you waiting so kind of 10 minutes. My name is Aneta Panayotova, and I work as an admissions counselor here at the admissions office. I am sharing the responsibility for Albania and Kosovo together with Alex, and today we will provide you some useful information about the application procedure. But let me also introduce Randis to you. Randis, you can say a few words. I'm a freshman here. I work as student assistant. I'm under Aneta's responsibilities, and I represent Albania, like in admissions with taking care of your documents and everything you need help applying at our university. And also Alex. Yeah, hello everybody. Maybe some of you already know me from the school visits. I'm also the admissions counselor responsible for Albania and Kosovo. So we are here to help you with any questions that you might have. So tonight is also the time where you can feel free and approach us with any question. So let's start with the application procedure, because as you know, maybe some of you know Alex. She was recruiting in Albania a month ago, right? Yeah. In October. And most probably you met her during a school visit in your school. First of all, you will have to send us fill in and send us an online application form. You can find the link on our website. You will have to create a username and the password, and after that fill in all the necessary information and submit the online application. That's the first step. After that, you will have to continue with the recommendation letters, of course, in English. They can be in Albanian, but they will have to be translated in English after that. One of them can be from a teacher from your high school, and the second one can be from somebody outside the school. Most of you participate in extracurricular activities, in some kind of clubs, charity organizations, youth centers, yeah. And some of those people who kind of organize those clubs and events can provide you a recommendation. Yes? And don't forget the password and the username you are going to use, because if you become our student, that the password and username is going to be useful for you. For example, for teacher evaluation and every other stuff that you are going to do over the 4 years.
And also there you can upload some other documents, Resumes, not only everything. the application form that you are filling with some statistic information about you, but also you can attach the 2 recommendation letters, the CV and the portfolio, and also the essay. It can be attached, but don't worry, you can also send us to our emails, to me or to Ani as well. Yeah, you can find our emails on the website, and if you cannot upload them together with the online application form, you can send them separately, one by one, on our emails. Let's continue with the next step. The next step will be the essay. So on the website, when you check the website, especially the subsection for the essay, you will find out that we have provided 2 topics. Just choose one of them, and you have to write down an essay on a A4 format, so it doesn't have to be longer than 500 or 600 words. It has to be written in English. After that, the high school has to issue a school transcript, a high school transcript for the last 3 years of your high school. Just scan this document and you can send it via email. Also something to add for the Albanians, because I know that your high school years are 10, 11 and 12th grade. So for you, it can be also the 2 years, 10 and 11 grade. The transcript can be for the 2 years. And then the first semester of your 12th grade. But also, you can also send us only the 2 years, 10 and 11, until you receive your diploma of your high school, once you graduate. So it's also... And please don't lose the diploma, because it's going to be like my case. So don't lose the diploma, because you're going to need it, and after that, if you lose it, you're going to do transcripts, and you might have problems with Ministry of Education, because they are going to release a document that you are not available, but you are qualified to follow our university. So don't lose the diploma. Also remember to translate it in English, the diploma, and to be from a verified notary, yeah, to be translated, and in order to understand your grade. Yeah, it should be notary certified and translated by a sworn translator. The next step will be the CV and the portfolio. So the CV is a short autobiography, including all the extracurricular activities during your high school studies. And together with the CV, you will have to make copies and scan all the certificates and diploma you may receive from a student club or charity organization. Just scan them and send them via email. You don't have to translate those certificates. They can be in Albanian, in English, so as they are in their original. So in order to, most probably some of you are familiar with the free institutional TOEFL we are organizing in December each year. In order to be eligible to take this exam, you have to send those documents by the end of December. So you can send them now or mid-December, and the latest kind of deadline will be the 31st of December. So keep this in mind, and if you are kind of willing to take this exam, it's a great opportunity. You don't have to pay. It will be a paper-based TOEFL. It means that it will include all the sections without the speaking part of the exam. And it will be valid only for the American University in Bulgaria. That's the purpose we are organizing this exam, and it's for free. Alex, do you want to? Yeah, it will be institutional, as we said, and it will be in Tirana. And very soon we will understand the hour when it will be starting the exam, and also we will know the exact place. So we will forward you with the information very soon, but until 31st of December, as we said, you need to send us most of the documents. The exception is about the financial aid document.
because the financial aid document can be sent until, let's say, February, or you can try to collect all the documents in January and February and then send it to us most likely until 1st of March. But as sooner as you arrange all the documents for the financial aid document, the better. Because as you know, the deadline for early admissions is 1st of March. So those documents are optional. If you don't want to submit the financial aid documents, it's okay. You will be reviewed only for a scholarship by the scholarships committee. Because when you send us the financial aid documents, there's going to be a second committee, the financial aid committee, that will decide if you're eligible for financial aid or not. And here is maybe the moment when I will have to explain you what's the difference between a scholarship and a financial aid. A scholarship is merit based. It means that the scholarships committee will check if you are eligible for a scholarship based on 3 criteria: the GPA, your grades from the high school, the CV and the portfolio, and the score from the English proficiency test. And the financial aid is needed based. I mean, based on the incomes of your family, the saving, the bank savings you may have, and the certificates for ownerships. Yeah. So that's the difference between a scholarship and a financial aid. And as Annie mentioned, sorry to interrupt you, just for scholarship, many of you have asked me, you are automatically considered for scholarship, as she said. So bear in mind this, you don't need to apply extra nowhere. But for the financial aid, if you would like to be considered for help, you need to submit all these documents. Yeah, as Alex has mentioned, by submitting us the required admission documents, you will be automatically reviewed for a scholarship. And of course, if you are eligible for this kind of financial support. And another thing, we will send to you the information regarding the institutional TOEFL, and from tomorrow we will start with the follow-up phone calls in order to inform you better about the application procedure, and if you have some further questions, we will be more than happy to provide you the necessary information. And again, I would like to emphasize on the 31st of December, for those of you who are interested, about the institutional TOEFL. And now I will give the floor to Randis and Ilda, come. There is another participant. They will share their own experience as students here at the university. Randis, as a first-year student, can share kind of first impressions, and Ilda, as a second-year student, maybe can share some experience with you about the work and travel program. The floor is yours. We should do them Albanian, right? Albania, yeah. Is it only for Albanian students? Only for So we'll do them Albanian. Okej, pra. Përshëndetje. Përshëndetje. Siç u thamë, jam student i vitit parë, ita është vitit të dytë. Për vitin e parë, që thoni më shumë për major dhe minor që mund të ishte këtu, dhe gjithashtu me çfarë do të bëheni, do paraqiteni në momentin e parë që do arrini në kampusin tonë. Gjëja e parë që do bëni do të ajo që quhet orientation week, që do të prezantohet gjithçka për kampusin, nëse s'keni qenë këtu të pranishëm open house, do të prezantohet çdo ambient i kampusit, do të thotë çdo rregulla që duhet të ndiqni dhe s'duhet të ndiqni, të gjitha gjërat çfarë duhet të keni parasysh ose jo për të bërë në shkollën tonë. Dhe gjithashtu, pas javës në javën e parë do të bëni edhe 2 teste, që është testi i anglishtes dhe testi i matematikës. Mos i merrni me frikë, është diçka që sidomos ju që dilni nga bankat e gjimnazit është shumë e thjeshtë për ju, por edhe nëse është shumë e thjeshtë për ju dhe ju nuk arrini të merrni një rezultat kualifikues, është shkolla do të ndiqni përsëri lëndët e anglishtës dhe të matematikës në mënyrë që të perfeksionoheni, dhe kjo është një mënyrë të siguroni që për 4 vite mos ngeleni mbrapa për shkak të mangësive që mund të keni pasur nga gjimnazi. Do të thotë sepse ju do merrni klasat të detyrueshme që janë statistikë, anglisht, analizë letërsie, shkrim, të cilat janë lëndë të cilat duhet të keni anglisht dhe një matematikë tepër të mirë për të dalë mirë në këto lëndë. Pra ne duam jemi në interesin tuaj më të mirë që ju të dilni mirë në këto lëndë. Ajo çfarë duhet të dini për orarin që Ida do të shpjegoj dhe më vonë është fakti që
orarin e caktoni ju në bazë të asaj çfarë ju doni të diplomoheni, por gjithashtu nëse ju nuk e keni ndërmend çfarë do diplomoheni, ju mund të merrni klasa thjesht për të provuar. Do të thotë që hyni në një klasë që mund të jetë business administration, administrim biznesin, mund ta shikoni që ju pëlqen, atëherë ndroni dhe major komplet. Ajo çfarë bën më shumë përshtypje për këtë lloj sistemi këtu është që ju eksploroni sa më shumë. Do të thotë që nëse ju ndiqni të tëra fazat e 4 viteve, ju mund të përfundoni me diku te 40 lëndë. Të keni marrë dje në 40 lëndë të ndryshme, pra do të thotë që ju keni eksploruar 40 fusha të ndryshme. 40 klasa të ndryshme, ku mund të jenë ekonomie, matematike, anglishtje, gjuhë të huaja në të njëjtën kohë. Thjesht për të përmirësuar si një individ i diplomuar nga kjo shkollë. Kjo më pëlqen dhe mua më shumë nga AUBG është që ke mundësi të eksplorosh. Unë erdha me mendimin që do bëj vetëm ekonomik, por në fakt fillova të eksploroj edhe gazetarin, biznesin, edhe tani kam kohë deri në vit të dytë, deri në fund të këtij viti, deri në fillim të vitit tjetër në fakt, që të zgjedh atë çka dua dhe që të vazhdoj vetëm atë që më pëlqen. Por është vërtet se çfarë andi, si kam marrë edhe lëndë të fëmijë të përgjithshëm, janë shumë interesante me profesor shumë interesant, nuk janë as pak të mërzitshme dhe nuk është janë shumë të lodhshme, thjesht të formojnë më shumë si individ për krah asaj diplomës ose diplomave që mund të ketë. Them diplomave sepse mund të keni 1 ose 2 diploma të mundshme, edhe 2 profilizime që quhen minors, që janë 2 vjeçare si thua, me cilat mund të specializohesh edhe në diçka tjetër përveç diplomës së madhe që keni. Kështu se mund të ndjekim udhëzet 3, problemi është që janë të afta ndjekin ose jo. Ideja është që mund të diplomoheni për lëndë që ju keni dëshirën tuaj, do të thotë që çka në dorën tuaj të zgjidhni. Përveç mësimeve pastaj, përveç kësaj pjese, ka lëndë të pjesa që ju jeni gjithkohës aktiv në kampusin tonë, duke qenë dhe nga ana e klubeve, pra do të thotë targetoheni. Keni klube të ndryshme nga ato të sporteve, tek të muzikës, të aktiviteteve, radioja, teatri, gazeta e shkollës, nëse keni pasion të shkruarin. Klubi muzikës, klubi i filozofisë, klubi i diskutimit fetar dhe filozofik. Klubi i gatimit. Janë gjithçka është në interesin tuaj që ju të qëndroni gjithkohës aktiv, do të mos të vini në gjendje letargjike thjesht mësim, apartament, mësim apartament. Po ashtu është dhe aktive në mënyrë siç po punojmë ne, që jemi këtu të admissions office, që ju punoni, realisht punoni, jo vetëm argëtoni, por dhe shkruani diçka më tepër për kurrikulin tuaj në të ardhmen. Do të thotë nëse ju punoni këtu tek admissions office, nesër në të ardhmen tuaj mund të jetë diçka më tepër për kurrikulin tuaj që thoni që kemi bërë një punë gjatë 4 viteve të universitetit. Ndërsa programi i cili ju ndihmon juve duke parë dhe Amerikën, që Ida do të shpjegoj tani, është që ju shkoni gjatë verës. Si të shpjegova më parë, domethënë në qoftë se ju nuk arrini dot të merrni ato bursën që dëshironi ose ndihmën që dëshironi, nuk duhet të shkoni në panik direkt, sepse universiteti vetë të jep mundësi shumë të mëdha në këtë pjesë, nëse vini vitin e parë, okay, mund të paguani, por nëse vini këtu mund të gjeni një punë që edhe pse nuk është se mund t'ju mbuloj kaq shumë shpenzime, mund të mbuloj ushqimin ose diçka tjetër dhe librat, por nëse ju me vërtet dëshironi dhe me vërtet keni nevojë dhe doni dhe të udhtoni, domethënë thjesht të qenit pjesë e universitetit tonë, vetëm mundur që të marrësh një vizë për të hikur në Amerikë për të punuar. Unë shkova këtë vit, edhe përveç se punova, nxorra lekët që do të paguaja për këtë vit dhe gjithashtu udhtova dhe bëra edhe qef. Si funksionon është që ka shumë kompani këtu në qytetin tonë që ta ofrojnë këtë gjë dhe mund të aplikoni, të gjeni një punë edhe mund të shkoni. Varet pastaj sa do të dëshironi që punoni, për sa lekë keni nevojë, nëse doni mund të punoni pak dhe të udhtoni, nëse doni mund të punoni më shumë dhe të paguani shkollën dhe të mbledhni në një lekë për veten tuaj në mënyrë që t'ju hiqni barrën dhe prindërve. Domethënë dhe kjo është pjesa e lekëve. Unë isha në një rajon në Massachusetts, isha në një vend afër Bostonit, edhe punoja në një supermarket. Më pas gjeta dhe një punë të dytë dhe ishte një eksperiencë shumë mirë, të gjithë ishin shumë miqësor, ndihmues, edhe te puna të gjithë ishin shumë mirë.
Edhe arrita që edhe të mësoja vetë shumë gjëra të ndryshme për botën që na rrethon, për si funksionon puna, sepse unë nuk kisha mësuar asnjëherë me punë. Dhe kështu që është një mundësi shumë e mirë që domethënë thjesht të qenë pjesë e universitetit tonë, të jep mundësi që të marrësh vizën më lehtësisht për të ikur në Amerikë. Dhe kaq. Në qoftë se dëshironi, vetëm t'ju ndajmë për jetën që bëjmë këtu në Blagoevgrad. Po, edhe për jetën unë Për jetën në Blagoevgrad, domethënë gjëja më emocionuese që kemi ne këtu është të zgjedhim në orën 2 të natës ku zakonisht ham. Këto janë gjëra studentore, janë gjëra shumë të lezetshme. Është ajo që do lidhim me vërtet me njëri tjetrin, me shumicën e nxënësve. Jeta këtu në Blagoevgrad është shumë aktive. Është shumë e gjallë. Është shumë e gjallë, kemi mundësi nga më të ndryshme, domethënë thjesht ambienti si është dhe qyteti se si është i ndërtuar vetë është diçka shumë jashtë normale për Shqipërinë. Është shumë e veçantë, është diçka, është një qytet evropian shumë i vogël ku shumica e njerëzve mund të arrijnë të njohin njëri tjetrin sepse nuk është shumë i madh nëpër masë. Do të thotë nuk është aq i populluar dhe aq i dëmtur sa Sofia, por ka gjithçka që mund të mungonte në Sofia keni këtu. Duke filluar nga qendra tregtare të ndryshme, lokale, vendet ku të hani, vendet ku të kaloni kohë produktive, ku të kaloni përparqje, shërtitje, gjithçka është shumë e bukur dhe këtu dhe kampusi ynë po ashtu është një kampus nga më të veçantë që mund të gjeni vendosur në mes të këtij qyteti, përshtatet në mënyrë shumë të bukur. Pastaj edhe për ju studentët shqiptar, mendoj që është më thjesht, është shumë, domethënë vendet e Ballkanit janë pak a shumë të njëjta, kështu që nuk do jetë shumë e vështirë që të përshtatesh në fillim. Nuk besoj që ka qenë shumë e vështirë as për ty. Plus që ka dhe shumë studentë shqiptar që të ndihmojnë gjithmonë, të përshëndesin, dhe ndihesh pak a shumë si në shtëpinë tënde. Por krahas kësaj ke mundësi që të njohësh me 40 kultura të tjera të ndryshme, gjë që është shumë e vlefshme sepse i kupton si funksionojnë gjërat, çfarë këndvështrimesh kanë për jetën, çfarë si sillen, edhe shumë gjë interesante të paktën për mua. Edhe shoku juaj i dhomës edhe një nga këto arsye, sepse në shok me personin që do vinë në dhomë do ndani jo vetëm një semestër ose një vit ose 4 në varësi të asaj se do vinë, por do ndani një kulturë të tërë, do të shikoni më nga afër se si ndërveprojnë kultura të ndryshme, ku ju do jeni kultura juaj, do përfaqësoni Shqipërinë dhe ata do jeni një kulturë komplet ndryshe. Këtu qëllojnë miksime nga më të ndryshme, mund të jenë bulgar, mund të jenë me njerëz nga Kazakistani, Gjeorgjia etj me radhë. Këtu do ndërtoni dhe marrëdhënie me njëri tjetrin. Dhe gjithçka në universitetin tonë është bazuar me këto marrëdhënieve, në kuptimin që ju do ndihmoni njëri tjetrin siç do ndihmoni edhe nga të tjerë dhe do shikoni që keni një dëshirë, ekziston një dëshirë shumë e madhe për të ndihmuar dhe për të ndihmuar. Dhe gjithçka nuk është fare larg, thonë mos e mendoni që jeni shumë larg shtëpisë dhe gjithçka është shumë me zymë. Këtu jeni midis familjes tuaj, zërse jeni mes familjes dhe gjithçka është në bashkëveprim të plotë me njëri tjetrin. Shumë vërtet. That's it, I suppose. Okay, we can answer. We have a question. So, Ryan, could you please just read it from Oksana Dura. Hello, AUBG. I haven't taken TOEFL yet, and I'm planning on doing the one of your school offers. Should I send my full application before 31st of December or before March? So the 1st of March is the early deadline, and we are always advising the prospective students to apply by this deadline in order to have a better opportunity to get a scholarship. But in order to take the free institutional TOEFL, you will have to send all the documents by the end of December, by the 31st of December. Believe me, you have enough time. You just need to organize yourself and go to the school, ask for the transcript of records for the 3 years as I told for the 2 years, 10 and 11th grade. Then once you graduate, you provide us for the 12th grade. The essay, again, choose one topic from our website. The application form that you need to submit also. The 2 recommendation letters. Approach one of your teachers, ask them. I'm sure that they'll be willing to help you because it's a great opportunity. So ask for a recommendation letter, and then the CV and the portfolio. The CV and the portfolio, which is really important, but I'm sure that if you arrange yourself, you can do it by 31st of December, and then soon we'll send you information where the TOEFL will be and when we will start. And they don't have to be, those documents don't have to be sent by regular mail. You can scan them and send them by email. So if you have some other questions, you can ask them now, or later if you want to, you can send them by email. Tomorrow we're starting the phone calls, so yeah, everyone that is
Tomorrow we here. will start with the follow-up phone calls in order to inform you, and you will have the opportunity to ask your questions. Yeah, and also on the website you can always find my email and an email as well. Everything is already there, so you can approach us. We have another question before closing. What about the CV? I think I can build a better CV in March than now because the extracurricular plan I plan to attend. So you can send the CV you have at the moment, and later on you can update it. By the 1st of March you can update your CV because the committee, the scholarships committee, will gather most probably on the 5th or the 6th of March. You will have enough time to send the CV by the early deadline. So yeah. It's the same thing for the high school transcript. If you decide to send only the 10th and 11th grade, you can send the first semester of the 12th grade by the early deadline. You're welcome. Some other questions? Maybe we can wait if you have more questions. Maybe. A little bit more, and then. What do you want to know more about university, maybe? In meanwhile, that you're thinking about the questions about application. I bet they want to know more about US. What can I basically told everything about the US. It was amazing, and I think it's a great opportunity. Just being part of AUBG gives. Being here, you're going to try it. So you have to be here. Yeah. So I kind of didn't understand what Ilda and Randis told you, but I'm really sure 100% that they have provided the necessary information. But Randis, can you write down our emails, mine and also Alex ones? YOPOV. Right? Yeah. At AUBG.edu. Mund të më përshtytë mua, më gjeni kudo në rrjetet sociale. No worries, we will calculate it here. So just send the high school transcript and we will do it by our own. You don't have to do it. The first email is my email and the second one is Alex's email. So don't hesitate to send us your requests. Okay, if you don't have any questions, we can say thank you for the attendance. It was a real pleasure for us and hope really to see you around. Bye. Bye.